A very happy evening, friends. In today's session, we'll be looking into the supplementary reading Alice in Wonderland, written by Lewis Carroll. Interesting story. Okay, before that, what we are going to do is we are going to update ourselves with few information. சில விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். It's not only the bookish knowledge that we have to have, that we should have. We need to have knowledge apart from the things that we study. Apart from the curriculum, we need to be updated. So what are the things, something that happens in and around India or around the world, we should be updated, right? So let us see few questions pertaining to India, happenings in the recent past. We'll see whether you are able to identify them. Identify பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். Let me share the screen for you. அது வந்து நம்ம நாட்டு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மினிஸ்டர்ஸா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு ஊரு பத்தினதா இருக்கலாம். Can be anything. City of Dreams. Which city in India we call it as City of Dreams? Any idea, students, in India, which city is being called as City of Dreams? It is Mumbai, which is being called as City of Dreams. இப்போ தூங்கா நகரம், மதுரை வந்து தூங்கா நகரம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதே போலதான் சிட்டி ஆஃப் ட்ரீம்ஸ். அது வந்து நம்ம இந்தியாவில் எந்த ஊரை சொல்லப்படுறதுன்னா மும்பை. நேஷனல் ஃப்ரூட் ஆஃப் இந்தியா, வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். National bird of India, you would be knowing. National fruit of India, you know? Perfect. It is mango. Mango is our national fruit. The sentence has an error. What is the error? As the child fell down, so it started crying. அந்த குழந்தை கீழே விழுந்ததுனால அது அழ ஆரம்பிச்சது. அதனால அது அழ ஆரம்பிச்சது. ஒண்ணு வந்து காரணத்தை சொல்றது, அதனால என்ன பின்விளைவுங்கிறது மற்றொரு சென்டென்ஸ். ஸோ நம்ம கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இங்க வந்து ஆஸ் வந்து பயன்படுத்திருக்கிறதுனால as the child fell down it started crying. இந்த சென்டென்ஸே போதுமான அளவுதான். as the child fell down it started crying. இங்க சோங்கிற வேர்டுக்கான தேவையே கிடையாது. கீழே விழுந்ததுனால அது அழ ஆரம்பிச்சது. so the word is not at all required over here. Okay. Who won the inaugural chess esports world cup 2025? Chess has been talk of the town in the recent past. செஸ்ல நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி. So who won the inaugural chess esports world cup in 2025? Yes, you have guessed it perfectly. Thank you for answering it. It is Magnus Carlsen. He won this title. Inaugural chess esports world cup 2025 was won by Magnus Carlsen. Carlsen. Is this spelling? Oldest national park in India. Which is the oldest national park in India? Any guess? நம்ம ஊர்ல இருக்கா? No? Not in our state. It is in Uttarakhand. Let me give you a hint. Uttarakhandல இருக்கு இந்த national park. எந்த national park? It is Jim Corbett National Park. Okay? Jim Corbett National Park. So we have learned 5 new things. City of Dreams. Mumbai is being called as City of Dreams. National fruit of India is mango. Error in the sentence was rectified. Chess Esports World Cup 2025 was won by Magnus Carlsen. Oldest national park in India is Jim Corbett National Park. As and when I show the slide, if you make a note of it somewhere in your book, it will definitely help you out. Okay? Fine. So to start with a good thought, stay curious, keep learning. என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் நமக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கும். அந்த ஆர்வம் இருந்தாலே நம்ம ஒரு விஷயத்த கத்துட்டே இருப்போம். ஸோ ஸ்டே கியூரியஸ் அண்ட் கீப் யுவர் செல்ஃப் லேர்னிங். இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு create your knowledge and you'll be reaching great heights. For that, you need to be curious in and around things that happens in and around you. Sorry.
So moving on to today's topic, Alice in Wonderland, a supplementary reading in Unit 1, written by Lewis Carroll. What are all the characters that we see prominently in this story? We come across Alice, main character, her sister, Alice's sister. Then we have March Hare, Mad Hatter, then Cheshire Cat. Cheshire Cat. Alice, Alice's sister, March Hare, Cheshire Cat, Mad Hatter, then Alice's sister. So what is the story going to be all about? இந்த கதை எதை பத்தினது? என்ன நடக்கும்? ரொம்ப ஒரு வினோதமான கதை. It will be very interesting. So Lewis Carroll, Alice in Wonderland, the story opens with a scene of Alice reading over her sister's shoulder. Alice, she sees a white rabbit down a rabbit hole and decides to follow him. Alice leaning over her sister's shoulder. I'm sorry. Who is reading a book. புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க சகோதரி. இவங்க அவங்க தோல் சாய்ஞ்சுன்னு என்ன படிக்கிறாங்கங்கிறத பாக்குறாங்க. Who is reading a book. At that point of time, Alice sees a white rabbit. She sees a white rabbit. என்ன நிறத்துல இருக்கு? இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. In MCQ, it has been asked. Down the hole and follows him. Alice, she sees a white rabbit and follows this rabbit. Soon the story progresses and she goes to Wonderland. அல்சிய இடம். அந்த இடத்துக்கு போனா நிறைய வினோதமான கேரக்டர்ஸ்லாம், நிறைய புதுசு புதுசா இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள்லாம் அங்க தென்படுறாங்க. மார்ச் ஹாரே, Cheshire Cat. Wherein in Wonderland she meets strange characters, and in that place Cheshire Cat, this cat name is Cheshire. This cat advises her. Advises to attend tea party. இதுல என்ன நடக்குது, அவ எப்படி தப்பிக்கிறா அந்த இடத்துல இருந்து, அந்த இடத்துல போனதுனால என்ன ஆகுதுங்கிறதெல்லாம் இந்த கதையில நம்ம பார்ப்போம். So for that we need to read the story. Correct? So we will read the story line by line, understand its meaning. Okay? Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank. And now, having nothing to do, once or twice she had peeped into the book her sister was reading. ஆலிஸ் தன்னுடைய சகோதரி தோல் மேல அப்படியே சாஞ்சிட்டு இருக்கான். அவங்க புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அங்கே அப்பயும் இப்பயும் எட்டி பாக்குறாங்க. அந்த புத்தகத்துல என்ன இருக்கு, என்ன பத்தி படிக்கிறாங்கன்னு எட்டி பாக்குறாங்க. ஆனா படிப்புல அந்த புத்தகத்தை படிக்கணுங்கிற ஆர்வம் எதுவும் இல்லை. அதுல ஒரு படமும் இல்லை, எந்த கான்வர்சேஷனும் இருக்கா மாதிரி தெரியல. என்ன உபயோகம் இந்த புத்தகத்தினால? ஒரு படமும் இல்லை, கான்வர்சேஷனும் இல்லை, என்னதான் படிக்கிறா என் சகோதரி, ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படிங்கறதுதான் ஆலிஸ்னுடைய எண்ணமா இருக்கு. அதனால இவன் என்ன பண்றா, தன் மனசுக்குள்ளேயே நினைச்சுக்கிறா, ஓ இன்னைக்கு நாள் வேற ரொம்ப புழுக்கமா இருக்கு, கொஞ்ச நேரம் தூங்கினா போதும், ரொம்ப சோம்பேறித்தனமான நாளா இருக்கு. வேணா whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies. வேணா அந்த டெய்சி மலர்களை வேணா எடுத்து நம்ம போத்து பார்ப்போமா அப்படிங்கிற எண்ணம் தோன்றுது. அந்த இடத்துல திடீர்னு ஒரு வெள்ளை நிறத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ராபிட், பிங்க் நிறத்துல இருக்கக்கூடிய கண்கள் அவளை தாண்டி போறது. So Alice is leaning over her sister's shoulder when she's reading a book, but she's not interested in reading this book. So she feels like
The day is very hot and it is quite sleepy and stupid, and she wanted to go with the pleasure of making a daisy chain. At that point of time, she notices a white rabbit. ஒரு வெள்ளை நிறத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு முயலை பார்க்கறா. அந்த முயலுடைய கண் வந்து பிங்க் நிறத்துல இருக்கு. அது வந்து இவளை தாண்டி ஓடுறது. So here in this picture you can see Alice's sister reading a book, and while she's reading a book, Alice is peeping into her book, and all of a sudden she notices a white rabbit having a pink eyes, and while she tries to catch it, it runs into the hole. It runs into the hole. The rabbit pulled a watch out of his pocket to check the time. He shook the head, then disappeared down a rabbit hole. And the rabbit வந்து தான் பாக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய வாட்ச் எடுத்து பாக்குறதாம். என்ன நேரம் ஆறுதுன்னு பாக்குறதுக்கு. He shook his head. தலையை ஆட்டிட்டு திடீர்னு அந்த ஒரு பொந்துக்குள்ள மறைஞ்சு போயிடுது. I must find out why he is in such a hurry, cried Alice. ஏன் இந்த முயல் வந்து இவ்வளோ பரபரப்பா இருக்கு? என்ன அவசரம் அதுக்கு? இது தெரிஞ்சுக்கணுமே அப்படிங்கிறது தான் ஆலிசனுடைய எண்ணம். Filled with curiosity. Curiosityனா என்ன? ஆர்வம். Filled with curiosity, she ran to rabbit's hole and peeped through the entrance. அந்த ஒரு வழியா எட்டி பாக்குறேன். எங்க போயிருக்கு இந்த ரேபிட்? என்ன பண்றது இந்த முயல்? ஏன் இப்படி ஓடி போறது நேரத்தை பார்த்து? என்ன பிரச்சனை? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் ஆலிஸினுடைய எண்ணம். The whole dropped suddenly and Alice fell. அது எங்கதான் போறது? ஒரு புதர் மாதிரி இருக்கேன்னு அப்படி எட்டி பாக்குறா. அவ அதுல விழுந்துடுறா. Alice fell. She fell down. So this rabbit, it looks into the watch it had in its pocket, and after having a look in its watch, it runs away into the hole. இந்த புதருக்குள்ளதான் அது ஓடி போகுது. என்ன ஆச்சு? ஏன் இந்த ரேபிட் ஓடி போகுதுங்கிறத ஆலிஸ்னுடைய எண்ணம். எட்டி பாக்குறா. அவ வந்து பொத்துன்னு விழுந்துடுறா அந்த ஓட்டைக்குள்ளால. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் தட்? ஷி ஃபெல் ஃபார் அ லாங் டைம். ஒரு பெரிய ரொம்ப நீளமான ஒரு புதரா இருக்கு. ரொம்ப நேரம் அதுல உருண்டு உருண்டு விழுந்திருக்கா. ஷி ஃபெல் ஃபார் அ லாங் டைம். தென் சடன்லி ஷி கேம் அப்பான் அ லிட்டில் 3-legged டேபிள். ஒரு 3 காரனுடைய ஒரு நாற்கா, ஒரு மேஜையை வந்து அவ பாக்குறா. ஆல் மேட் ஆஃப் சாலிட் கிளாஸ். ஸோ ரிமெம்பர் ஓவர் ஹியர், the color of rabbit is white, its eyes is pink. Then she comes across this hole, and when she falls down over here, she comes across a 3-leg table. இந்த 3 கால் மேஜை வந்து எதால செய்யப்பட்டிருக்கு? சாலிட் கிளாஸால செய்யப்பட்டிருக்கு. There was nothing on it except a tiny gold key. அந்த டேபிள் மேல என்ன இருந்தது? இதெல்லாம் MCQஸா வரும். 3-leg table. What did she find? She found a 3-leg table. It was made up of glass. What was on the table? A tiny golden key was on the table. When she looked around again, she came upon a low curtain she had not noticed before, and behind it was a little door about 15 inches high. சுத்தி முத்தி பாக்குறா. அங்க பார்த்தா ஒரு தாழ்வான இடத்துல ஒரு கர்டன் இருக்கிறத கவனிக்கிறா. அதுக்கப்புறம் அது பின்னாடி ஒரு கதவு. 15 அடி நீளத்துக்கு உயரமா இருக்கிற கதவு. She tried the little golden key in the lock, and to her great delight it fitted. அந்த தங்க நிறத்துல இருக்கக்கூடிய சாவி வச்சு அதை திறக்க முடியுதான்னு பாக்குறா. பார்த்தா அவளுடைய அதிர்ஷ்டத்துக்கு அந்த கதவு வந்து திறக்கவும் செய்யுது. She opened the door and saw a beautiful garden through it, but she couldn't reach it as it was too big. அவ அந்த கதவை திறக்கிறா. ஒரு அழகான கார்டன் இருக்கு அந்த இடத்துல. ஆனா அந்த இடத்துல அவளால போய் சேர முடியல. ஏன்னா அது ரொம்ப she was too big. ரொம்ப அவ வந்து ரொம்ப உயரமா பெருசா இருக்கா. அதனால அந்த கார்டனுக்குள்ள அவளால வந்து போக முடியல. She couldn't fit in. So Alice, she notices a table, which is a 3-leg table made up of glass. A tiny golden key is kept on the table, and she notices a curtain being put behind it. There is a 15 inches door, a very big door, and she tries to put in the key, and to her delight, the door also gets opened. இந்த கதவும் திறக்க முடியுது. அதால எட்டி பார்த்தாக்க ஒரு அழகான ஒரு கார்டன் தெரியுது. Whatever we read, we are seeing it in the form of a picture now. We are seeing it in the form of pictures now. Okay. I hope you are able to correlate with the paragraph that we read and the pictures that we are seeing on the screen. One moment.
Here you can see Alice seeing through this door. A beautiful garden, but she's too big to fit in. எவ்வளோ அழகா இருக்கு அந்த கார்டன். அதுதான் பார்க்குறோம். When she turned around, when she turned around towards the three-leg table, Alice found a green bottle that said, "Drink me," magically appeared on it. அவளால அதுல பூந்து போக முடியல இல்லையா? அது திரும்பி பார்த்தா அந்த மூணு மூணு மேஜை மேல பார்த்தோம்னா என்ன குடிங்க அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தானது தெரியுது. That said, "Drink me," magically that appeared on it. Out of curiosity, Alice took the bottle and drank the entire portion. அந்த பாட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்தத்தையும் வந்து ஆலிஸ் குடிச்சிட்டா. She began to shrink until she was no bigger than a doll. ஒரு பொம்மை அளவுக்கு ஆயிட்டா. அந்த மேஜை மேல இருந்த ஒரு பாட்டில், அந்த பாட்டில் வந்து என்ன குடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதை பார்த்ததும் அதை எடுத்து பார்க்கறா. She drank the entire portion. மொத்தத்தையும் அவ வந்து குடிச்சிடுறா. So after she drinks it, what happens? She gets shrunk. சுருங்கி போயிடுறா. Shrunk. She began to shrink until she was no bigger than a doll. ஒரு பொம்மை அளவு தான் இருக்கும். அதை விட பெருசா இருக்க முடியாது. So her size is getting shrink to that of a doll. She opened the door and quickly ran through it. அந்த கதவை திறந்து டக்குன்னு ஓடி போயிடுறா. What a splendid garden, she exclaimed. பா, எவ்வளோ அற்புதமா இருக்கு, எவ்வளோ ரம்மியமா இருக்கு இந்த கார்டன். பா, சூப்பரா இருக்கே அப்படிங்கறது அவளோட எண்ணம். வாட் அ ஸ்ப்ளெண்டட் கார்டன், she exclaimed. Why no bigger than the insects that crawl on these flowers? But the excitement soon wore off. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த புத்துணர்ச்சியும் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டும் போயிடுறது. Alice grew bored with her tiny size. நான் ஏன் இந்த இன்செக்ட்ஸை விடவே நான் பெருசா இல்லை, ஏன் இத்தனோண்டு இருக்கேனே. The excitement that she had when she went into this garden, it was no longer there with her. She grew bored with her tiny size. ஐயோ, நம்ம என்ன இத்தனோடு இருக்கோம், இது நல்லாவே இல்லை அப்படிங்கிறது எண்ணமா போயிடுது. இது வரைக்கும் அது உள்ளால போக முடியலையேங்கிறது அவளோட எண்ணமா இருக்கு. ஏன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கா. இப்போ வந்து அந்த பாட்டில் இருந்த ஒரு பானத்தை குடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவளுடைய சைஸ் ஆனது சுருக்கப்படுறது. ஒரு பொம்மை அளவு தான் இருக்கா. So when she enters this garden, she notices insects crawling on the flowers, but the excitement that she had in the beginning, it gets worn off. போயிடுறது அந்த ஆர்வம். Her shout startled the white rabbit, who ran past her again. Mistaking her for his maid, he ordered. Her shout startled, அதிர வச்சது. Her shout startled the white rabbit. அந்த இடத்துல தானே இந்த வெள்ளை நேரத்துல இருக்கக்கூடிய முயல் இருக்கு. இவளுடைய சத்தம் கேட்டோன்னே அது ஓடி வந்தான். மிஸ்டேக்கிங் ஹர் ஃபார் இஸ் மெய்ட், தன்னுடைய சேவை செய்யக்கூடிய பணிப்பெண் நினைச்சுட்டு, கோ டு மை காட்டேஜ் அண்ட் ஃபெச் மை கிளவுஸ் அண்ட் ஃபேன். போ என்னோட குடிசைக்கு போய் என்னுடைய கிளவுஸையும் ஃபேனையும் விசிறியும் கொண்டு வா போ அப்படின்னு அந்த வெள்ளை நேரத்துல இருக்கிற ரேபிட் சொல்றதான். ஸோ ஷீஸ் க்ளூலெஸ். ஆலிஸ் இஸ் க்ளூலெஸ். என்ன நடக்கிறது இங்க, ஏன் இந்த வெள்ளை முயல் என்ன சொல்றது? So until here we had seen she come across a bottle that had written, "Drink me," and soon after drinking it, her size gets shrunk and she is reduced to size of a doll. அந்த வெள்ளை நேரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த முயலானது, போய் என்னுடைய விசிறியும் கிளவுஸ்களையும் கையில போட்டுக்கக்கூடிய கிளவுஸ் இதை போய் கொண்டு வா அப்படின்னு ஆர்டர் பண்றதுதான். ஓகே. So what and all we are reading, we are seeing it parallelly together with the pictures so that you can remember it for a long period of time. மறக்காது. எதுவுமே நம்ம ஒரு படம் வடிவத்துல படிக்கும்போது நமக்கு அது மறக்காது. Confused by the rabbit's behavior, maybe I'll find something at the cottage to help me find my way out, she said hopefully. என்ன பேசுறது, என்ன சொல்றதுனே ஆலிஸ்க்கு ஒன்றும் புரியல. As she was going out, she saw a piece of chocolate cake that was kept on a table by the doorway. அந்த வழியா போகும்போது ஒரு சாக்லேட் கேக் டேபிள் மேல வச்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு போறா. Next to the cake was the note that read, "Eat me, I'm so hungry," Alice said as she ate the cake. என்ன சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த கேக் மேல எழுதியது. First she sees a bottle which said, "Drink me." Now she is finding a cake that says, "Eat me." As she is very hungry, she ate. ஏன்னா அந்த புதருக்குள்ள விழுந்துட்டாலே அங்க இங்கேயும் வேற நடமாடி இருக்கா, ரொம்ப பசிக்கிறது அவளுக்கு. So she ate the cake. Suddenly she felt strange and realized, "Oh no, I've grown larger than his house."
ஐயோ! இது என்ன நான் இந்த வீட்ட விடவே ரொம்ப பெருசா வளர்ந்துட்டேனே! என்னது இது இப்படி ஆயிடுத்து? அப்படிங்கிறது தான் இப்ப ஆலிஸ்னுடைய எண்ணம். ஷி கிரைட். ஷி ஃபெல்ட் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச். ரொம்ப வினோதமா இருக்கு. என்னது இந்த கேக் சாப்பிட்டோம்னா நான் ரொம்ப பெருசா வளர்ந்துட்டேன். இப்ப வரைக்கும் அவளுக்கு என்ன தோணித்து? இது என்ன இத்துணூண்டு நம்ம ஆயிட்டோம். பொம்மைய விட சிறிதாயிட்டோம். இது எனக்கு அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இல்ல. She was thinking about this until now. Now that she ate the cake, her size grew bigger than her usual form, and now she says her farm is bigger than that of a house. வீட்டை விடவே பெருசாயிட்டா அவ. Eat me was written on this chocolate cake. As she was hungry, she ate it. Get out my way! You're blocking the door! Shouted the white rabbit. வெளியில போ இங்க நீ என்னுடைய வழியை மறைச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு இந்த வெள்ளை நிறத்துல இருக்கக்கூடிய முயல் வந்து சத்தம் போட்டதாம். Managed to pick up his fan. Immediately she began to shrink. சொன்ன உடனே அவ வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடா. பட் லிட்டில் டிட் ஷீ நோ இட் வாஸ் அ மேஜிக்கல் ஃபேன் விச் மேட் ஹர் ஸ்மால் அகெயின். இப்பதானே கேக் சாப்பிட்டா, கேக் சாப்பிட்டதுனால தானே ரொம்ப பெரிய உருவமா போச்சு. இப்ப எப்படி திடீர்னு சின்னதானா? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி மேஜிக்கல் ஃபேன். This rabbit had instructed to take this fan and gloves, right? She sees this fan which has been on the table. அதை தொட்டோடனே அவ திரும்பி சுருங்க ஆரம்பிச்சா. ஓ நோ, ஐல் நெவர் கெட் பேக் டு த ரைட் சைஸ். ஸோ ஷி வெண்ட் லுக்கிங் ஃபார் ஹெல்ப். ஐயோ, நான் என்னுடைய ஒரிஜினல் எடைக்கு நான் வரமாட்டேனா, இது என்ன இப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் அவளுடைய எண்ணமா போயிடுறது. How will I get back to my right size? Soon she saw a green caterpillar. இப்ப என்ன பார்க்கறா? Green caterpillar that is dressed in a pink jacket. Green caterpillar which is dressed in a pink jacket. இங்க பார்த்தோன்னே தெரியுது. He was sitting on top of a large mushroom, smoking a bubble pipe. ஒரு mushroom மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு இந்த green caterpillar wearing a pink jacket, smoking a bubble pipe. One side makes you big, the other side makes you small, he said to Alice before slithering away. அந்த இடத்துல இருந்து நழுவி போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பக்கம் என்னடானா உன்னை சின்னதாக்குறது, மற்றொரு பக்கம் வந்து உன்னை பெருசாக்குறது. இது என்னன்னே தெரியலையே, என்ன குழப்பமா இருக்கா அப்படிங்கறதுதான் இந்த கேட்டர்பில்லருடைய எண்ணம். ஒன் சைட் ஆஃப் வாட்? ஆலிஸ் கால்ட் ஆஃப்டர் ஹிம். என்ன சொல்ல வரீங்க? ஒரு சைடு என்ன அப்படின்னு கேட்கறதா அப்படின்னு கேட்கறாங்களா ஆலிஸ். த மஷ்ரூம் சில்லி, ஹி ஆன்சர்ட். ஆலிஸ் ஏட் அ பீஸ் ஆஃப் தி மஷ்ரூம். தேங்க் குட்னஸ் ஐ எம் க்ரோயிங், ஷி கிரைட். பட் விச் வே டு ஐ கோ? ஒன் சைட் ஆஃப் வாட்? இப்போ நீ அந்த மஷ்ரூமை சாப்பிடுங்கிறது தான் இந்த கேட்டர்பில்லர் சொல்றது ஆலிஸ்ட. ஆலிஸ் வந்து அந்த மஷ்ரூமுடைய ஒரு பகுதியை அவ சாப்பிட்றா. தேங்க் குட்னஸ் ஐ எம் க்ரோயிங். அப்பாடா, நான் மறுபடியும் வளர ஆரம்பிக்கிறேன். ஷி கிரைட். பட் விச் வே டு ஐ கோ? ஆனா நான் இப்ப எந்த வழியா போவேன் தெரியலையே. பட் விச் வே டு ஐ கோ? The sound made by rabbit, it scares her, it scares Alice. And on the way, she finds a green caterpillar wearing a pink jacket. And one side it makes you smaller, another side makes you bigger அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இதுல அந்த சைட்ல இருந்த ஒரு காளான வந்து ஒரு பகுதியை ஆலிஸ் சாப்பிட்றா. Now what is going to happen? That path leads to Mad Hatter. அந்த வழியா போனேன்னா அது மேட் ஹேட்டர்ங்கிற இடத்துக்கு அது கூட்டிட்டு போகும். The other way leads to La Marche Hare, said a voice. மற்றொரு இடம் வந்து மற்றொரு வழி வந்து எந்த பக்கத்துக்கு போகும்? La Marche Hare, said a voice. Alice turned to find a smiling Cheshire cat in a tree. Now she is getting to know three things: Mad Hatter, La Marche Hare. ஒரு வழியா போனேன்னா நீ மேட் ஹேட்டரை பார்ப்ப, இன்னொரு வழியில போனேன்னா லாமாச்சாரிய பார்ப்ப. And all of a sudden she turns around and finds Cheshire cat in a tree. I'll see you later at the Queen's croquet game, he said before disappearing. அந்த இடத்துல இருந்து மறைஞ்சு போறதுக்கு முன்னாடி, நான் கூடிய சீக்கிரமாவே உன்னை அந்த ராணியினுடைய அந்த croquet கேம் அந்த அறையில நான் வந்து உன்னை சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு அது சொல்றதான். Who says? Cheshire cat says it. March Hare, Mad Hatter, Cheshire Cat. These are the three things that we get to know after reading this paragraph. Yes? One way it leads to March Hare, the other side it leads to Mad Hatter. Then on this way there is a Cheshire Cat sitting on the tree. It says, கொஞ்ச நேரத்துல வந்து உன்னை அந்த ராணியினுடைய அறையில அந்த
croquet கேம்ல நான் உன்னை வந்து சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு இது சொல்றதான் ஆலிஸை பார்த்து. Whom does it say? It says to Alice. Okay. Says to Alice. So shall we quickly recap the characters that we have seen and few questions pertaining to the story that we have read until now? Papoma, the story isn't completed. It will be completed in next session. Before that, we'll quickly recap what are all the things that we have seen in this story. Right? Charactersலாம் இந்த கதையில பார்த்திருக்கோம். We began the session. One moment. So Alice, she leans over her sister soldier who's been reading the book. So Alice is the first character that we come across in the story. She's leaning over her sister who is reading a book. Alice's sister. Yes. Then we come across this white rabbit with the pink eyes. White rabbit having pink eyes. It's the next set of character that we see. The Queen of Hearts that is going to come the next session. The King of Hearts that also we'll be seeing the next one. The Cheshire Cat, which says one side of the way it leads to March Hare, another side leads to Mad Hatter, was said by Cheshire Cat. The பூனை தான் சொல்றது இல்லையா? The caterpillar. This caterpillar only asked this Alice to eat a portion of mushroom. Correct? Mad Hatter. We had seen this character. These characters would be introduced in next session. Shall we try to answer few questions pertaining to this story that we have read until now? Thank you for responding. Alice's sister, what was she doing? She was reading a book, stitching her dress. என்ன பண்ணிருந்தா? Correct. Perfect. Answer is reading a book. Guessed it perfectly. Suddenly, a dash with dash eyes ran close by Alice. Cat with brown eyes, rabbit with pink eyes. What ran across her? Rabbit with pink eyes. Great. You have guessed it perfectly. The rabbit pulled Dash from his pocket to check the time. எதை எடுத்து நேரத்தை பார்க்க பார்த்தது? வாட்சா ஃபோனா? Was it watch or phone? Did this rabbit have a phone? No. It had a watch. So it quickly saw the watch and saw the time. There was a tiny dash upon a three-legged table. Golden chain, golden key. என்ன இருந்தது அந்த மேஜை மேல? What was on the table? No, the answer isn't golden chain. Sorry, it is golden key that was on the table. நான் அந்த கதை படிக்கும் போதே சொன்னேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு. Alice found a dash bottle that said dash. நீல நிறத்துல இருக்கக்கூடிய பாட்டிலா, பச்சை நிறத்துல. அதுல என்ன எழுதினது? Throw me or drink me. Which color bottle it was? Yes, it was green colored bottle that said drink me. So we have answered few questions pertaining to the portion that we read in today's class, and we got introduced to various characters that we have seen today's session as well. So today's class we began with few
interesting topics that was about India. சில விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுட்டோம். So that we keep updated ourselves. And then with a small thought for the day, then we quickly started this supplementary reading Alice in Wonderland supplementary portion. So that is it for the day, children. Thank you so much. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.